హాయ్ హలో అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ది ఛానల్ గైస్. అండ్ ఈరోజు మనము మళ్ళీ మైక్రోసాఫ్ట్ ఫ్లైట్ సిమ్యులేటర్తో అయితే మీ ముందుకు వచ్చేసాను. అయితే ఇంతకుముందు మనం ఆడుతుండే మైక్రోసాఫ్ట్ ఫ్లైట్ సిమ్యులేటర్ కాదు ఇది. ఇది మైక్రోసాఫ్ట్ ఫ్లైట్ సిమ్యులేటర్ 2024 లేటెస్ట్ వర్షన్, లేటెస్ట్గా అప్డేట్ అయిందనమాట. సో ఇది ఎలా ఉందో మనం చూసేద్దాము. ఇందులో అయితే స్పెషల్గా కెరియర్ మోడ్ కూడా ఉంది. మనం స్పెషల్గా పైలట్ లైసెన్స్ తీసుకోవచ్చు అనమాట, అంటే ఇన్ గేమ్ పైలట్ లైసెన్స్. 1 సెకండ్, నేను కంట్రోలర్ తీసుకుంటాను. ఇదిగోండి, దిస్ ఈజ్ మై కంట్రోలర్. ఇది మన కంట్రోలర్ అనమాట. నేను ఆడేది మీకు కనిపిస్తుందా లేదా? 1 సెకండ్. సో ఇది మన కంట్రోలర్. సో నేను ఇక్కడ పెట్టుకుంటాను అనమాట నా కంట్రోలర్ ఎప్పుడు. సో కంట్రోలర్ సెటప్ చేసుకున్నాము. అండ్ నెక్స్ట్ మన థ్రాటల్స్. ఇది కంట్రోలర్ కేబుల్. సో మన థ్రాటల్ కంపోనెంట్స్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను, నేను ప్లేస్ చేసుకున్నాను. సో ఆల్రెడీ వీఆర్ రెడీ టు స్టార్ట్ అవర్ కెరియర్. సో ఇందులో స్పెషల్గా కెరియర్ మోడ్ అని ఉందన్నమాట. ఇందులో ఎలా అంటే మనం పైలట్ లైసెన్స్ తీసుకోవచ్చు. స్పెషల్గా పైలట్ లైసెన్స్ సంపాదించుకున్నాక మనం ఫ్లైట్స్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇదిగోండి కెరియర్ మోడ్. ఫ్రీ ఫ్లైట్ కూడా చేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్గా. చూడండి, మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను. ఇది ఫ్రీ ఫ్లైట్ మోడ్ అనమాట. మనం ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ మనం ఫ్లైట్ స్టార్ట్ చేసుకొని నార్మల్గా ఇంతకు ముందులాగే ఫ్లైట్స్లో వెళ్ళిపోవచ్చు. ఒర్లాండో ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఇవన్నీ కూడా. బట్ మనం ఒకసారి కెరియర్ మోడ్ ఉంది కదా, కొత్తగా ఉంది ఇదైతే. ఇది ఒకసారి ట్రై చేద్దాం, ఎలా ఉందో చూద్దాము. రైజ్ ఆఫ్ ఎ పైలట్. చూస్ ఎనీ లొకేషన్ ఇన్ ద వరల్డ్ వేర్ యూ వాంట్ టు స్టార్ట్ యువర్ కెరియర్. ఓకే, యాక్చువల్లీ ఇండియాలో ఉందో లేదో చూడాలి ఒకసారి. నాకు తెలిసి ఇండియాలో కెరీర్ స్టార్ట్ చేయడం సపోర్ట్ చేస్తుందా లేదా నాకు తెలియదు. ఎక్కడుంది మన ఇండియా? సో ఇండియాలో సపోర్ట్ చేస్తుందా? ఇది సపోర్ట్ చేయదనుకుంటా, ఐ థింక్. నో. రీసెంటర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడే మన ముంబై ఎయిర్పోర్ట్ ఉంటుంది ఇండియాలో, బట్ ఇది సపోర్ట్ చేయనట్టుంది ఇండియా. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. లెట్ us గో టు అదర్ ప్లేస్. ఇవ్వండి, ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి మొత్తం పాయింట్స్. బెర్లిన్, బ్రజిల్స్, ఈ ప్లేసెస్లో మాత్రం సపోర్ట్ చేస్తుంది. బ్రజిల్స్ యూరోప్ అనమాట మొత్తం. బర్మింగ్హామ్, లండన్, ఇదేంటి, మనం సర్చ్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఓకే ఉంది కదా. లండన్, ఈజీకే, జెర్సీ, ఈజీఎల్ఎల్, హీత్రో సెలెక్ట్ చేసుకుందాం. హీత్రో ఎయిర్పోర్ట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఎయిర్పోర్ట్స్ అనమాట. సో ఇది సెలెక్ట్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఉందా మనకి? లేదు. సో మనకి ఓన్గా సెలెక్ట్ చేసుకునే ఆప్షన్ లేదు. ఇక్కడ కొన్ని ఉన్నాయి, వాటిని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట. మనకి ఓన్గా సెలెక్ట్ చేసుకునే ఇది ఏమంటారు, ఫ్రీడమ్ అయితే లేదనమాట ఇందులో. సో ఇక్కడ ఏదో మంచిగా, అంటే మంచిగా సముద్రం ఒడ్డులో అక్కడ ఉన్నట్టు తీసుకుందాము. మంచిగా చూడడానికి కూడా బాగుంటుంది. డబ్లిన్ కూడా ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, నైస్. డాలిస్ గ్రోవ్, గ్రేట్. సోరింగ్ క్లబ్, నైస్. ఇది ఎక్కడ మంచిగా అంటే ఒడ్డులో ఉంది, ఏం కాదు, ఇక్కడ తీసుకుందాం, నో ప్రాబ్లం. లెట్ us గో టు దిస్ ప్లేస్. ఇక్కడ ఎలాగంటే ఆన్లైన్లో స్ట్రీమ్ అవుతుంది అనమాట మ్యాప్ అదంతా కూడా. ఆఫ్లైన్లో గేమ్ జస్ట్ 10 GB ఉంటుంది. సో గేమ్ సైజు, మిగతా గేమ్ అంతా కూడా మనకి ఆన్లైన్లో
లోడ్ అవుతుందనమాట. అంటే కంటిన్యూయస్‌గా స్ట్రీమింగ్ అవుతా ఉంటదనమాట. మ్యాప్ గానీ, ఈవెన్ ఫ్లైట్స్ గూడా మనకి కంటిన్యూయస్‌గా స్ట్రీమ్ అవుతా ఉంటాయి. సో, చూద్దాం కెరీర్ ఎలా ఉంటుందో. మనకి ఒక ఫ్లైట్ ఇన్‌స్ట్రక్టర్ ఉంటారనమాట. సో, వాళ్ళు మనకి ఎలా ఫ్లై చేయాలి ఏంటనేది నేర్పిస్తారు. మనకు ఆల్రెడీ వచ్చు. బట్ ఇది కొత్త మోడ్ గదా! అందుకనే మనం ట్రై చేస్తున్నాము. మనకు ఆల్రెడీ ఎయిర్‌లైనర్స్ ఫ్లై చేయడం కూడా వచ్చు గదా! మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. స్టార్ట్ అయింది. Hello there. You must be the Arch YT number 4237, right? Yes. Yes, ma'am. Hello, ma'am. Yes. Next. Welcome to Berkshire. I'm Emmanuel, the owner of this Aero Club. Emmanuel. Okay. Oh, here at the club. Here at the club, we provide all the training lessons you need to get started and earn your private pilot license. Okay. Then, once you've earned your PPL, you can build up your flight hours and get more experience by taking people out on first flights. Oh, great. But before any of that, let's head outside and take a flight to get familiar with our aircraft and the local surroundings. ఓకే. బయటకు వెళ్దామంటుంది ఫ్లైట్ దగ్గరికి. మన ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్ చూద్దాము. నాకు తెలిసి సెస్నానే ఇస్తారు స్టార్టింగ్. సో, ట్రైనింగ్ కాబట్టి పైలట్ ట్రైనింగ్. అండ్ గైస్ ఇది నా పీసీ అనమాట. మీకు ఒకవేళ దీన్ని రివ్యూ చేయాలన్నా, ఆ పీసీ బిల్డ్ వీడియో కావాలన్నా మీకు లెట్ మీ నో ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్. కొంచెం వైర్లు ఏరాడుతున్నాయి. సో కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. నేనైతే వీడియో చేస్తాను దీని మీద. నా పీసీ కాంపోనెంట్స్ ఏంటి. Welcome to the apron. This is where all our flying adventures begin. నైస్. Why don't you walk around a bit while I finish the pre-flight preparations? Today we will be flying in a Cessna 172 Skyhawk. It's the main trainer airplane in our flight school. దీన్ని ఒకసారి మనము ఫ్లై చేసినాము, మీకు తెలుసో లేదో. Our Cessna's got a glass cockpit and a 180 horsepower engine, climbs well and is easy to fly. It's one sweet ride. I'm ready if you are, so hop in and buckle up. Let the good times roll. Nice. I'm ready if you are. Welcome aboard. While you settle in, let's go over our flight plan. Wow, nice. After taking off, we will climb to 1,500 feet above sea level and then fly over the airport to enjoy the view. Okay. Ready? Why don't you start the engine for us? కంట్రోల్ ఈ కొట్టమంటున్నారు, బట్ మనము ఎలా స్టార్ట్ చేయాలో మాన్యువల్గా మనకి నేర్పిస్తే బాగుండేది. ఎలా స్టార్ట్ చేయాలో మనకి మాన్యువల్గా నేర్పిస్తే బాగుండేది. Perfect. The wind is from 270 degrees direction with a speed of 9 knots, so we'll be taking off from runway 24. కంట్రోల్స్ అన్ని వర్క్ అవుతున్నాయి చూడండి. ఇగోండి నా కంట్రోలర్ కూడా వర్క్ అవుతుంది. Okay, let me taxi to the runway.
ఓకే. ఆమెనే టాక్సీ చేస్తుంది. మనం ఏం చేయట్లేదు. గ్రేట్. ఓకే. వి ఆర్ ఆన్ రన్‌వే. యూ కెన్ స్విచ్ బిట్వీన్ కాక్‌పిట్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ వ్యూ విత్ ఓకే. మనం బ్యాక్ స్పేస్ కొట్టినా వస్తది. నో Alright, now ప్రాబ్లమ్. comes the fun part. After releasing the brakes and applying full power, we will speed up and take off once we reach 60 knots airspeed. 60 knots‌కి మనము వెళ్ళాలంట. ఓకే. We will be climbing at 75 knots, which is the recommended climbing speed for the Cessna Skyhawk. While climbing, we will follow a left-hand traffic pattern and make 2 turns. Don't worry if it sounds overwhelming, I am here to help. Use the throttle lever. Good. Ready for takeoff? Apply full power to get us moving. You handle the yoke and I'll take care of the pedals, steering the aircraft on the runway during takeoff. ఓకే. సో స్టీరింగ్ ఆమెనే చూసుకుంటుంది. రడ్డర్ అంటారు స్టీరింగ్‌ని. ఓకే. 60 knots. We have Let us. reached 55 Okay. knots. Pull the yoke a little bit to lift off. Great. Perfect climbing attitude and speed. I see you know what you're doing. We are approaching our first turn. As you'll see, the Cessna 172 requires very little yoke movement. You can start turning left. గ్రేట్. చాలా బాగుంది. నైస్. ఫిజిక్స్ కూడా చాలా ఇంప్రూవ్ చేశాడనమాట ఫ్లైట్‌వి. చాలా రియలిస్టిక్ ఉంది ఫ్లైట్ ఫిజిక్స్ ఇంతకు ముందులాగా కాకుండా. నన్ను అడిగితే ఎక్స్‌ప్లెయిన్ అని ఇంకొక గేమ్ ఉంటది. ఎక్స్‌ప్లెయిన్ ఫ్లైట్ ఫిజిక్స్ చాలా బాగుంటాయి. అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ ఫ్లైట్ సిమ్యులేటర్‌తో కంపేర్ Keep చేస్తే. climbing and prepare for the next బట్ turn. విజువల్స్ అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ ఫ్లైట్ సిమ్యులేటర్ చాలా బాగుంటాయి విజువల్స్. Okay, turn left again. We are almost there. Remember, we need to climb to 1,500 feet. It will keep us 500 feet above the traffic pattern. 1500 అంట. Let us go. I love the weather today. The clouds are beautiful, aren't they? Beautiful, yes. There we are. 1,500 feet above sea level and 500 feet above the traffic pattern. We have safe separation with the other airplanes. Look around. See our airport? Let's Yes. fly over it. సో లిటిల్ రడ్డర్ యూజ్ చేయాలన్నమాట ఈ Awesome. ఫ్లైట్ తిరగడానికి. I know that you're busy navigating and controlling the plane, but don't forget to enjoy the view. I will enjoy, ma'am. I will enjoy. Such a great flight. Well done. I believe you have a talent for piloting. Thank you. I hope you కొంచెం enjoyed the తగ్గించా. flight. Let's head back to the ground now. మిషన్ సక్సెస్ఫుల్ మిషన్ కంప్లీట్ చేసినాము. గ్రేట్. I'm glad that we flew together today. This might be the first chapter in your pilot's journey if you want to Okay. embark on it. Let's catch up at our headquarters. ఓకే మ్యామ్. సో You seemed comfortable out there. I'm sure you will get your PPL in no time. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. There's a laptop in the office that shows all the certification information you'll need for your PPL exam. Take a look. ఓకే.
ల్యాప్టాప్ ఉందట మనకి ఆఫీస్లో. సర్టిఫికేషన్ Here you can హియర్. see all the different certifications you can pass throughout your career. ఓకే, కమర్షియల్ లైసెన్స్ కావాలి మనకి, ఎయిర్పోర్ట్ ఫ్లైట్ ఎయిర్ప్లేన్. Your first step is to work towards your private pilot license. గ్రేట్. ప్రైవేట్ పైలట్ All the లైసెన్స్. training lessons you'll need to pass the PPL exam are available here. Make sure you're comfortable with these before taking the exam. ఓకే, సో sim controls. Time to learn basics. Before getting to know more about aircraft controls, we'll go over basic camera toolbar interactions, which are essential tools to master in flight simulator. Okay. The toolbar menu, interact with the camera panel, use the cursor to highlight. Okay. సో మనకు నేర్పిస్తున్నారు అనమాట, ఎలా కెమెరా మూమెంట్ ఎలా ఉంది గేమ్లో, ఏం చేయాలి, ఏమేం బటన్స్ యూజ్ చేయాలి, ఏమేం కీస్ యూజ్ చేయాలని చెప్పేసి. అండ్ గైస్, ఇఫ్ యూఆర్ వాచింగ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం, ప్లీజ్ మేక్ షూర్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు ది ఛానల్. ఇంకా ఆసమ్ కంటెంట్ వస్తూ ఉంటుంది, సో డోంట్ మిస్ అవుట్ ఆన్ దట్. ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి, సో మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి. సిమ్ కంట్రోల్స్ ట్రైనింగ్. లోడ్ అవుతుంది ట్రైనింగ్. లోడ్ అవడానికి కొంచెం టైం ఎక్కువ తీసుకుంటే, చెప్పా కదా మొత్తం కూడా ఆన్లైన్లోనే లోడ్ అవుతుంది. ఓకే, లెట్ us go. గ్రేట్. ఏం చేయాలి? Welcome to Sedona. I'm Captain Jess Molina, and I'll be your instructor. Oh, Captain Jess Molina. Hello. For this lesson, we're going to start on the ground and focus on some basic concepts. Okay. Fundamentals every pilot needs to know before hitting the skies. This is your plane, a classic, the Cessna 172. Take a look around it. Shift KJIL. In the simulator, anytime you want, you can easily switch to cursor mode. Now try to find and open the camera panel in the toolbar. Open the camera panel in the toolbar. Okay. The camera panel allows you to access the various views and camera modes of the simulation. Go ahead and close all the panels for now. In front of you is the yoke, the primary means of controlling the aircraft. Okay. This yoke. In the simulation, you will be controlling the aircraft with your peripherals of choice. Okay. So, let's hide the yoke for now. Alright, as we've seen, when you want to look around you, it's easy to rotate the camera. But you can also move it freely in the cockpit to get a better view of anything you want to see. Even through a window to look outside. Yes. Training complete. Oh, ante. Good. No problem. Okay. That's fairly a very short training, but not an issue. Sim controls training is completed. And back to certification headquarters, back to our laptop. Aircraft essentials. The yoke which controls the aircraft airline, rudder, throttle, RPM indicator. Okay.
సార్ నాతో పాటు మీరు కూడా నేర్చుకోవచ్చనమాట ఇందులో మంచిగా. మంచి లెర్నింగ్ సెషన్ మొత్తము. ఇంతకుముందు మైక్రోసాఫ్ట్ ఫ్లైట్ సిమ్యులేటర్‌లో ఇదంతా లేదు. ఈ పైలట్ కోర్సెస్ ఇదంతా. కెరియర్ మోడ్. ఈ కెరియర్ మోడ్ అనేది చాలా ఫేమస్ అయింది. చాలా Let's మందికి get you familiar with the aircraft, a Cessna 172, and a few commands to navigate it through the skies. In front of you is the yoke. The yoke is like a steering wheel, more or less. యాహ్! Turn it left or right to control the ailerons and bank the aircraft into turns. Look at the trailing edge of the wings while turning the yoke to see the effect on the ailerons. Okay. చూడండి అది ఎయిలరాన్ కనిపిస్తుందా మీకు? Now, the difference between the yoke and a steering wheel is you can pull or push on the yoke. యాహ్! This controls the elevator at the back of the aircraft to make it climb or descend. సో ఎలివేటర్ అంటారనమాట Look at the దీన్ని. horizontal stabilizer while you pull on the yoke. You can see how it affects the elevator. ఇదిగోండి చూడండి. మనం పైకి కింద కన్నప్పుడు ఆ ఎలివేటర్ ఇలా ఇలా అవుతుంది. దానివల్ల ఫ్లైట్ మూవ్‌మెంట్ కూడా ఉంటుందన్నమాట గాల్లో. ఇదిగోండి. Nice. అప్, డౌన్. ఓకే. Down at your feet are the rudder pedals. యెస్. ఇవన్నమాట They రడ్డర్ steer the పెడల్స్ aircraft అంటారు when you're on the ground. The upper part of the pedals also control your brakes. రడ్డర్ పెడల్స్ అంటారన్నమాట. In వీల్ the గాని air, they లేకపోతే control the ఫ్లైట్ rudder ఇలా at the end of the తిప్పడానికి. vertical అప్ stabilizer అండ్ key డౌన్ on the ఇలా ఇలా aircraft. అవుతుంది గానీ This is ఇలా mostly for తిరగాలన్నమాట small ఫ్లైట్. corrections. దానికి రడ్డర్ పెడల్స్ యూజ్ చేస్తారు. For coordinating వెనక turns or compensating for plane's tendency to pull కనిపిస్తుందా? left during takeoffs and లెగ్స్ climbs. ఒక రైట్ పెడల్ లెఫ్ట్ పెడల్ Look ఉంటుంది. at the లెఫ్ట్ vertical పెడల్ tail తొక్కితే while operating the రడ్డర్ లెఫ్ట్ pedals to అవుతుంది. see the రైట్ effect పెడల్ on the తొక్కితే rudder. రడ్డర్ రైట్ అవుతుంది. నా దగ్గర పెడల్స్ ఉన్నాయి. నేను అవి తొక్కుతున్నాను Great. ప్రెజెంట్. Last but not least, the throttle is located near the center of the cockpit. ఇది థ్రాటిల్ అన్నమాట. థ్రాటిల్ అంటే Pushing పవర్. forward will increase power. Pulling back will decrease power. ఓకే. అది థ్రాటిల్. First, look at the throttle and select it. Keep it selected and push it forward to increase power. Power is increased. Now pull it back to decrease power. Power Done. is decreased. Now we'll do the same without focusing on it. Deselect the throttle. Look away from the throttle and increase power. Set your throttle to idle. Excellent. గుడ్. When the engine is on, you'll be able to see the power change on your RPM indicator. ఓకే. You'll find it on your PFD screen in the top left corner. ఎస్. దిస్ వన్ ఇది. ఇంజిన్ ఆర్పిఎం అన్నమాట. This tells you how fast the engine is spinning in hundreds of revolutions per minute. యస్. Next, take a look at your current speed on the airspeed indicator. It's on the left on your PFD screen. సో ఇది ఎయిర్ స్పీడ్ ఇండికేటర్ అన్నమాట. మనం ఎంత It స్పీడ్ measures the speed in knots. To check your altitude, look to the altimeter. It's on the right on your PFD screen. ఇదన్నమాట ఆల్టిమీటర్. Not all aircraft have integrated screens ఎంత with height లో all this ఉందని information. చూపిస్తుంది. A lot of them rely on analog instruments. యస్. You can find the analog versions of the airspeed indicator and the altimeter just above the throttle. యా ఇవన్నమాట They are ఆల్టిమేట్. respectively on the left and right. The analog altimeter has 3 hands similar to a clock. The long, thick pointer indicates 100-foot intervals. The short, thick one is 1,000-foot intervals. And the Okay. long, thin one counts 10,000-foot intervals. ఓకే. That's all for today. Next time, we'll see how it feels in the air. ఓహో. వెరీ నైస్. ఈ ట్రైనింగ్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. బేసిక్స్ ఏంటి అనేది చెప్పారనమాట ఫ్లైట్లో.
లెట్ us గో. చాలా బాగుంది నిజంగా. మనం ఎవరి మీద బేస్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, ఇక్కడే నేర్చుకోవచ్చు మొత్తం. లెట్స్ గో నెక్స్ట్ ట్రైనింగ్, ఆల్టిట్యూడ్ పిచ్ ట్రైనింగ్. సో ప్రైవేట్ పైలట్ లైసెన్స్ కోసం అనమాట ఈ ట్రైనింగ్ మొత్తం మనకి. చూద్దాం మనం ప్రైవేట్ పైలట్ లైసెన్స్ మనకు వస్తుందా రాదా. To help demonstrate pitch, I've drawn 3 lines on the windshield. Notice how the middle line matches the horizon while we're flying level? This is the cruise attitude. The lower dotted line is the climb attitude, and the upper one is the descent attitude. Let's dig deeper into what that means. Pull back gently on the yoke until the climb attitude line matches the horizon. Then maintain that attitude. According to your altimeter, we're gaining altitude. Yes. So మెల్లిగా But మన we're altitude losing airspeed, పెరుగుతుందన్నమాట. proving you can avoid basic physics while making a climb. That's good. Keep working on it, you'll get better. Now, let's level back out. Our speed is increasing and our altitude is stable. That's okay. Push gently on the yoke until the descent attitude line matches the horizon. Then maintain that attitude. As expected, with a nose-down attitude, our altitude is decreasing while our speed is picking up. Great. That's good. Thank you. Keep working on it, you'll get better. Okay, bring us back to level flight. Now your speed is decreasing and your altitude is stable. Nice. That's good. That's okay. I think a bit more practice may be a good idea. Try to make only small adjustments to your pitch to avoid overcorrection. Good job. We did a good job. Great. We did a good job, guys. Next level. So guys, if you're watching for the first time, please make sure to subscribe to the channel and press that bell icon. Back to certification. Next training. Turns. ఎలా టర్న్ తీసుకోవాలని చెప్పేసి ఇప్పుడు ట్రైనింగ్, టర్నింగ్స్ ఎలా తీసుకోవాలని. ఒక ఫ్లైట్ కంట్రోలర్ ఉంటే మీ దగ్గర చాలా ఈజీ అవుతుంది అనమాట మైక్రోసాఫ్ట్ ఫ్లైట్ సిమ్యులేటర్. For this lesson, we're going to use a line drawn on the windshield to indicate the cruise attitude. I've also added another dotted line to help you bank properly for left turns. Gently move the yoke to the left until the dotted line matches up with the horizon. Then maintain that bank. Great.
Keep working on it, you'll get better. Watch your altitude. It wasn't constant during the turn. Now, let's see you level back out. 500. Now, let's see you level back out. Now, let's see you level back out. Now, let's see you level back out. That's okay. 500. Remember to maintain altitude while leveling off. For the next step, turning to the right, let's see how you do on your own without any markings. You can see a series of notches representing 10-degree increments on the attitude indicator part of your PFD. As a general rule, you always want to keep your turns under 30 degrees. ఓకే 1 2 3 10 20 30 అనమాట 3 లైన్స్ ఉన్నాయి చూడండి. Start banking right until you're lined up with the second notch to the right on the attitude indicator. Then, maintain that 20-degree bank while remaining at the same altitude until I ask you to stop. That's good. Keep working to maintain a constant altitude during the turn. Level us back out now. That's good. Remember to maintain altitude while leveling off. ఓకే మ్యామ్. Remember, during a turn the aircraft tends to sink, you need to pull on the yoke to compensate. గుడ్ జాబ్. అంత స్మూత్ ఏం కాదు, బట్ సెస్నా కంట్రోల్ చేయడం అనేది చాలా స్కిల్ కావాలి. చాలా అంటే చాలా స్కిల్ అండ్ చాలా ప్రాక్టీస్ కావాలి. బట్ వీ డిడ్ ఇట్ ఓకే, నాట్ బ్యాడ్. చాలా స్మూత్ టర్న్స్, చాలా ప్రెసిజన్ కావాలన్నమాట దాన్ని కంట్రోల్ చేయాలంటే. సెస్నా చాలా కష్టం. ఎయిర్ బస్ A320 ఈజియెస్ట్ నేను చెప్తున్నా, ఫ్లై బై వైర్ అనమాట. అది మొత్తము ఫ్లై బై వైర్ టెక్నాలజీ. సో చాలా ఈజీగా కంట్రోల్ అవుతుంది. కొంచెం పిఎండిజీ హైడ్రాలిక్, అది కొంచెం కష్టం. సో సెస్నా అయితే చాలా కష్టం, మాన్యువల్ ఫ్లయింగ్ అనమాట మొత్తం. సో నెక్స్ట్ ఏంటో చూద్దాం. నెక్స్ట్ ట్రైనింగ్ power settings. In this tutorial you will learn about the relationship between RPM and throttle management. To do so, you will have to maintain a consistent cruise altitude, reduce increase RPM. Okay. గుడ్. మనకు తెలియని విషయాలు ఏమైనా తెలుస్తాయేమో అని నేను కెరియర్లోకి వచ్చిన అనమాట. Let's talk about the throttle. If you have the need for speed, then the throttle's for you. Full control over the power output of the engine. In the Cessna 172, that relates directly to the RPM displayed on the tachometer on the PFD. Pull back on the throttle to reduce RPM to 1800. RPM 1800 కావాలా? సో ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా మీకు ఆర్పిఎం, ఇది 1800 చేయమంటుంది. Pull back on the throttle. You want to reduce RPM to 1800.
1830. 1830. Look how your speed and altitude are also decreasing. Yes. Excellent. Okay, Thank you. let's throttle back up to 2,400 RPM. 2400 అంటే చాలా ఎక్కువ. ఓకే, బట్ నాట్ బ్యాడ్. ఒకవైపు ఫ్లైట్ని లెవెల్లో పెట్టాలి, ఒకవైపు వాళ్ళు చెప్పిన థ్రాటిల్ ఇస్తుండాలి. Push the throttle to reach 2,400 RPM. స్లోగా ఇస్తున్నాను నేను థ్రాటిల్, మరి ఓవర్ షూట్ చేయకుండా. Your speed is increasing now. Yes, ma'am. As long as you maintain the same attitude, your altitude will keep climbing as well. Nice. That was excellent. Thank you. With piston planes like this Cessna, it's common to have power targets defined in RPM. గుడ్ జాబ్, ఎక్సలెంట్ అనిపించుకున్నాం మొత్తానికి మనం. మామూలుగా ఉండదు మనతో మరి. సో నెక్స్ట్ ఇంకొక 2 ట్రైనింగ్స్ ఏమైనా కోర్సెస్ ఏమైనా చేసి ఫినిష్ చేస్తా. ఇది జస్ట్ ఒక ఫస్ట్ లుక్ అనమాట మైక్రోసాఫ్ట్ ఫ్లైట్ సిమ్యులేటర్. ఆ తర్వాత నేను ఫ్లైట్ ఏదైనా చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. ఇప్పుడు కాదు, నేను ఎప్పుడైనా వ్యాట్సిమ్ ఫ్లైట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను అనమాట. వ్యాట్సిమ్ అంటే మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ, రియల్ ఏటీసీ ఉంటారు కంట్రోలర్స్. సో వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ మనం కోఆర్డినేట్ చేస్తూ ఫ్లైట్ నడపాల్సి వస్తుంది. మెన్యూ టెస్ట్. ఓకే, let's review what you have learned in your previous lessons. The first test is an important step on your way to completing your PPL. You will be asked to maintain different altitudes, combine climbs, level flight, descents and turns, manage power settings. అమ్మో 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 అమ్మో, అసలైన టెస్ట్ పెట్టారు అయ్యా మనకి. Let us start. The art of maneuvering a plane through the air isn't a mystery to you anymore. Yes. Now it's time to test the skills you've learned. As you can see, we're cruising at 6,000 feet on a north heading of 360 degrees. Okay. 360 Start by north. descending to 5,500 feet while maintaining a northerly heading. 5,500 feet. When you feel ready, start descending. While descending, reduce throttle to avoid overspeed. If your speed is in the yellow section of the airspeed indicator, it means you are overspeeding. Reduce throttle to idle and pull gently on the yoke to slow down. While descending, reduce throttle to avoid overspeed. That's good. Now climb to 6,000 feet and turn to a south heading. On the Cessna 172, you need full power to climb effectively. South అంటే 180. సౌత్ డైరెక్షన్కి వచ్చేసినాం మనం. Nice. సౌత్ అంటే 180 డిగ్రీస్ అనమాట. 360 నార్త్ అయినప్పుడు వెనకాలే 180 డిగ్రీస్ సౌత్. Maintain your heading of 180 degrees, stay at 6,000 feet, and adjust your airspeed to 80 knots.
Go ahead and reduce your speed. Trying, ma'am. I'm trying. Go ahead and reduce your speed. Yes, I'm trying. I'm trying. That's good. Your speed was well managed, but your altitude needs to be more accurate. You did well, but you can do better. Oh shit. సో గాయస్ మనం బాగానే చేసాం, బట్ ఇంకొంచెం మంచిగా చేయొచ్చు అంటుంది. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. సెస్నాని మేనేజ్ చేయడం అంటే అంత ఈజీ కాదు. అది కూడా చాలా రోజుల తర్వాత ఫ్లై చేస్తున్నాను నేను. నో ప్రాబ్లం. మెన్యూర్ టెస్ట్ ఇస్ కంప్లీటెడ్. మెన్యూర్ బాగా చేసినాము. ఓకే, ఐఎమ్ హ్యాపీ అట్లీస్ట్. ఓకే, టర్న్ వైల్ క్లైంబింగ్ 85%. Reduce power while maintaining heading and altitude. Great. Good job. Start training. ఇప్పుడేంటి? Pre-flight. Preparing your aircraft and taking all the necessary precautions is essential. ఇది నాకు మెయిన్ కావాల్సిందనమాట. ఇది మెయిన్. So, regardless of experience, today we'll learn how to do just that and which tools can help us in reaching that goal. Okay, ma'am. Great. This is what I wanted actually. First flight training అనగానే ఫస్ట్ ఆన్ ది ల్యాండ్ నాకు ఇది నేర్పిస్తారు అనుకున్నాను నేను. అంటే ఏమేమి టూల్స్, ఫస్ట్ ప్రీ ఫ్లైట్ ప్రొసీజర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మొత్తం ఉంటుంది అనుకున్నాను నేను. బట్ ప్రీ ఫ్లైట్ ప్రొసీజర్ అయితే లేదు. ఇప్పుడు వచ్చింది ఫ్లైట్ ప్రొసీజర్. మనం మొత్తం ఎయిర్లో ఎట్లా మేనేజ్ చేయాలి, ఎట్లా అదంతా చూసుకున్న తర్వాత. Today we're going to go over all the steps that precede turning on your engine. Great, చాలా బాగుంది. Those steps are essential to ensure your aircraft's integrity and that everything is in order for a smooth and seamless flight. First of all, stretch your legs a bit and take a look at your aircraft and your surroundings. We never took much time to look at our aircraft from the outside, so take your time if you want to inspect it. అసలు లుక్ చూడండి గైస్. You might have noticed some extra bits on your aircraft. These are the covers and chocks. Yeah. Okay. Covers are installed when the plane is not in use and are meant to avoid damaging its sensitive parts. Chocks are there to immobilize the aircraft. Flights kuda ila covers petti pedtaru. You'll need to remove them before takeoff. Remove the engine covers. Great. రిమూవ్ చాక్స్ అంటారు అనమాట. ఇవి మీకు తెలిసే ఉంటాయి చాక్స్ అంటే. రిమూవ్ పైటెడ్ ట్యూబ్ అంటే ఇక్కడ సైడ్కి ఉంటాయి ఫ్లైట్కి. ఇవి టెంపరేచర్ ఇవన్నీ కూడా చెప్తాయి అనమాట. And we're done for the outside. Now that we're sure your aircraft is functional and ready to taxi, let's check the inside. Let us get inside. Shift and see. Let's get to the matter at hand. You've been given an EFB, also referred to as an electronic flight bag. Okay. It's a tablet that stores critical flight information and is the ideal tool to prepare your flight plans and enhance your piloting experience. Okay. Open it and take a look. Feel free to follow a quick guided tour of its features. Oh, nice. So tab nokkite manaki the EFB features an interactive map, a flight plan editor, aircraft and current flight information, a nav log as well as fuel and payload options. Okay. The EFB has plenty to offer, but if you want to get directly into the action, you can turn it off after you finish the quick tour. Okay. Next. Aircraft app undi indulo. Pilot book app. Here you can view some of your flight statistics and access your logbooks. Great. Settings, here you can manage your preferences and parameters for the EFB. Great. More apps. From here you'll access and manage all of your EFB applications. Great. Done. It seems like we're all clear on the checklist. Yes. Now start this pretty bird up.
Start the engine by either completing the checklist or quick start. Checklist complete చేద్దాం మనం. Aircraft information checklists. Pre-flight fighter tube cover removed and parking brake is set. Parking brake ఇక్కడ ఉంటుందన్నమాట. So parking brake is set. Ignition switch off. Ignition switch is this one. This is ignition switch that is off. Avionic master switch off. Avionic master is this one. Idi avionic master switch off and master switch and battery off. Sorry, avionic master switch ఇది కాదు. వన్ సెకండ్ చాలా రోజులైంది సెస్నాలోకి వచ్చి. avionic master switch ఇక్కడ ఉంటుందబ్బా ఎక్కడో. This is autopilot. Where is avionic master? Hi bro, new logo na bro, super undi. Super undi. Yes, నువ్వు చేసిందిగా. గైస్ అండ్ బై ద వే ఇది మన న్యూ లోగో అనమాట. మన బ్రో వినయ్ సాగర్ కోరా చేసింది. సో ఎలా ఉందో కామెంట్ సెక్షన్లో అయితే మెన్షన్ చేయండి. మన న్యూ లోగో అండ్ ఏవియానిక్ మాస్టర్ స్విచ్ ఇక్కడెక్కడ ఉంటుంది. ఇది ఏవియానిక్స్. ఓకే, ఏవియానిక్ మాస్టర్ స్విచ్ అనుకున్నా నేను. చూద్దాం. ఓకే, మాస్టర్ స్విచ్ ఆఫ్. మాస్టర్ స్విచ్ ఆన్ చేయమంటున్నాడు. ఆన్. ఓకే, primary flight display verify PFD is on. Yeah, it is on. Yes, we verified. Fuel quantity check and fuel quantity ఎక్కడ ఉంటుందో కూడా చూపిస్తాడు మనకి. ఇదన్నమాట ఫ్యూయల్ క్వాంటిటీ. చూడండి, ఇగో ఇక్కడ వరకు ఉంది ఫ్యూయల్ క్వాంటిటీ, అంటే ఆల్మోస్ట్ 20 gallon. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో గుడ్. ఫ్యూయల్ క్వాంటిటీ వెరిఫైడ్. లో ఫ్యూయల్ అండ్ లోవర్ ఫ్యూయల్ చెక్. ఎక్కడ లో ఫ్యూయల్ అండ్ లోవర్ ఫ్యూయల్ చూడండి. లో fuel are annunciators. ఓకే, చెక్. ఆయిల్ ప్రెషర్ ఎనన్షియేటర్ ఇది ఎక్కడ ఉందో చూద్దాం. సో ఆయిల్ ప్రెషర్ ఎనన్షియేటర్ కూడా అందులోనే ఉంది. లో వాక్యూమ్ ఎనన్షియేటర్ చెక్. సేమ్ లో వాక్యూమ్. అండ్ లో వోల్స్ ఎనన్షియేటర్ ఇది కూడా లో వోల్స్ కూడా అందులోనే ఉంది. మాస్టర్ స్విచ్ ఆల్ట్ అండ్ బ్యాటరీ. మాస్టర్ స్విచ్ ఆన్ చేయమంటున్నాడు. ఆల్ట్ అండ్ బ్యాటరీ ఆన్ ఉంది. ఆఫ్ ఎందుకు మళ్ళీ ఆఫ్? చెక్ దట్ both switches are in the off position. Okay, elevator trim. Set the elevator trim to take off position. Off position ఏందబ్బా అది? elevator trim to take off position. సో ఇది elevator trim. take off position. Okay, fuel selector valve, both fuel selector valve to both. Static pressure alternate source valve off. ఎక్కడ ఉంది? static pressure alternate source valve off. That's it. Pre-flight inspection, control surfaces check, elevator trim check, antennas check. ఓకే, ఇదంతా కూడా చెక్, మనకు తెలిసింది. నెక్స్ట్ pre-flight inspection, aileron check. ఓకే, aileron is working already. Check for verify and security of attachment and general condition. ఓకే, అది నార్మల్, చెక్ చేసుకోవచ్చు. మెయిన్ వీల్ టైర్ చెక్ ఫర్ ప్రాపర్. ఓకే, pre-flight inspection, oil level check చేసినాము. ఇంజన్ కూలింగ్, ఎయిర్ ఇన్లెట్స్. ఓకే, ప్రొపెల్లర్ అండ్ స్పిన్నర్ చెక్ చేసినట్టే. నోజ్ వీల్ చెక్ చేసినాము. ల్యాండింగ్ అండ్ ట్యాక్సీ లైట్స్ ఆన్ చేసుకుందాం, ఎందుకు ఆఫ్ పొజిషన్ నుంచి ఉన్నాడో తెలీదు. ల్యాండింగ్ అండ్ ట్యాక్సీ లైట్స్ ఆన్ చేసుకోమన్నాడు.
check for condition and cleaning of cover. Okay, pre-flight inspection, main wheel tire checked, aileron check, flap check, ఎన్నిసార్లబ్బా. Before starting engine, brakes, verify brakes are correctly working. Yes, the brakes are working. Electrical equipment off, avionic master switches off. ఎందుకు avionic master switch ఆఫ్ చేయమంటాడు వీడు. ఓకే, ఆఫ్లో ఉన్నాయి. ఫ్యూయల్ సెలెక్టర్ వాల్వ్ బోత్ ఎస్. ఫ్యూయల్ షట్ ఆఫ్ వాల్వ్ ఓపెన్. వేర్ ఇస్ ఫ్యూయల్ షట్ ఆఫ్ వాల్వ్? టు ఓపెన్ అంట. పుల్ టు ఆఫ్. ఓపెన్లోనే ఉంది, నో ప్రాబ్లం. పుల్ చేస్తే ఆఫ్లో ఉంటుంది. ఓకే, నాకు ఇంత డీప్గా తెలియదు చేసిన. ఇప్పుడు థ్రాటిల్, పుష్ ద థ్రాటిల్ లెవర్ స్లైట్లీ. ఎస్, గుడ్. మిక్స్చర్ ఐడిల్ కట్ ఆఫ్ ఫుల్లీ. మిక్స్చర్ ఓకే. స్టాండ్ బై బ్యాటరీ స్విచ్ ఆమ్. సో ఇక్కడ ఉంటుంది స్టాండ్ బై బ్యాటరీ స్విచ్, రెడ్ కలర్ ఒకటి. సో ఇది స్టాండ్ బై బ్యాటరీ స్విచ్ ఆమ్. సో అది బ్యాటరీ అనమాట. ఇంజన్ ఇండికేటింగ్ సిస్టమ్ వెరిఫై, నో ఎక్స్ త్రూ ఇంజన్ పేజ్ ఇండికేటర్స్. నో ఎక్సా? సో నో ఎక్స్ ఎక్కడ? ఓకే, నో ఎక్సెస్. మాస్టర్ స్విచ్, alt and battery. Push both switches in the on position. Okay, alt and battery both are in on condition. Okay, auxiliary fuel pump switch on. Where is this auxiliary fuel pump? Where is this auxiliary fuel pump? Where is this? ఏదబ్బా? ఓకే, ఇదేనా? ఓకే, ఆన్. మిక్స్చర్, పుష్ ద మిక్స్చర్ లెవెల్ ఫుల్ ఫార్వర్డ్. ఓకే, సారీ, ఇది కాదు మిక్స్చర్. ఓకే, డన్. మిక్స్చర్ ఫుల్ లెవర్ ఇన్ ఫుల్ ఆఫ్టర్ పొజిషన్. the level in full after position. Okay, auxiliary fuel pump switch off. మళ్ళీ ఆఫ్ అంటారు ఏంటి? ఇది కాదు, సారీ. auxiliary fuel off. ignition switch release when the engine start. Ignition switch. Now that we've covered all the preparations, let's get to the good stuff, shall we? డన్. సో చెక్ లిస్ట్లు చాలా యూజ్ అవుతాయి అన్నమాట ఎప్పుడైనా మనకి ఫ్లైట్లో. ప్రీ ఫ్లైట్ ట్రైనింగ్ ఈజ్ డన్. మనం ఇంజిన్ ఎలా ఆన్ చేయాలి, ఇంజిన్కి ముందు ప్రీ ఫ్లైటింగ్ ఏమేమి ఉంటుంది అంతా కూడా నేర్చుకున్నాము. సో గైస్, దిస్ ఈజ్ ఇట్ ఫర్ టుడే. ఏ స్మాల్ అండ్ లిటిల్ క్విక్ లుక్ ఎట్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఫ్లైట్ సిమ్యులేటర్ 2024. చాలా మంచి గేమ్ అండ్ చాలా స్మూత్గా ప్లే అవుతుంది. ఎటువంటి స్టట్టర్స్, బగ్స్ అయితే లేవు ఇంతవరకు అయితే. నాకు చాలామంది ఇప్పటివరకు కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు, ప్రాబ్లం ఉంది, బగ్స్ ఉన్నాయి, స్టట్టర్ అవుతుంది, కొంతమందికి లోడ్ అవ్వట్లేదు, గేమ్ ఆన్ అవ్వట్లేదు అని చెప్పేసి. మనకు మాత్రం బై గాడ్స్ గ్రేస్ గేమ్ చాలా బాగా నడుస్తుంది ఇప్పటివరకు, ఎలాంటి ఇష్యూస్ లేవు. అండ్ ఇంకా ఈ గేమ్ గురించి మీకు తెలియాలంటే, ఇంకా మనం ట్రైనింగ్స్ మీరు ఈ కెరియర్ మోడ్ చూడాలనుకుంటే, మేక్ ష్యూర్ టు కామెంట్ ఆన్ దిస్ వీడియో. ఈ వీడియోలో కామెంట్ చేయండి, లేకపోతే నాకు డిఎం చేయండి. మా ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్, వాట్సాప్ ఛానల్ లింక్స్ అన్నీ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నాయి, చూడండి. అండ్ ఛానల్ సపోర్ట్ చేయాలనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి, వీడియోస్కి లైక్ కొట్టండి, మన ఛానల్లో ఉన్న వీడియోస్ అన్ని చెక్ చేసుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఒక బిగ్ ఫ్లైట్ ప్లాన్ చేద్దాము, ముంబై టు దుబాయ్ అనుకుంటున్నాను నేను ఫస్ట్. అది కూడా వాట్సిమ్లో, అంటే రియల్ ఏటీసీ. ఇంతకుముందు మనం చేసినాము ఒక వీడియో, కావాలంటే మీరు ఛానల్లోకి వెళ్ళి చూడొచ్చు, వీడియోస్లో ఉంటుంది లైవ్లో. ముంబై టు దుబాయే, అది ఎంఎస్ఎఫ్ఎస్ 2020, మైక్రోసాఫ్ట్ ఫ్లైట్ సిమ్యులేటర్ 2020లో చేసినాము. బట్ ఇది న్యూ వర్షన్ 2024, ఫుల్లీ అప్డేటెడ్ న్యూ వర్షన్ ఇది. ఇందులో కూడా చేయాలనుకుంటే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి, ఆర్ డిఎం చేయండి.
అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అయితే మర్చిపోకండి, బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి. సో దిస్ ఈజ్ ఇట్ ఫర్ టుడే గైస్, అండ్ నెక్స్ట్ లైవ్లో మళ్ళీ కలుద్దాము. అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్, బాయ్ అండ్ గుడ్ నైట్.